This conference will now be recorded. Okay, perfect. Yeah, so what was the concept we have discussed yesterday, Vivek? Vivek, can you hear me? Hello, Vivek, are you there? Yeah, Mohan, I'm here. You go ahead. What was the concept we have discussed yesterday? Yesterday we discussed on distribution setup, messaging queue setup. Okay. So what is the advantage of distribution setup? So we can, send a message from one application to another application. So basically, with the help of distribution setup, we can distribute the setup, we can distribute the messages from source to destination. Whereas in the normal simple connectivity, we can't distribute the message. Messages will be in the same MQ. Both sender application, this application has to come to the same place and they have to consume. So that can be avoided using the distribution setup. So that is, and what are the requirements at the sender side, what are the requirements at the receiver side, we have seen and we have technically implemented, right? So, in today's session, we are going to understand about MQ triggering concept. Okay. So, before going to triggering concept, let me tell you the course content and let me mark out what are the things that are being completed. So, this is the course content and we have completed the introduction course. And we have completed the installation setup, but anyway the fixed pack upgrades are still there, but uninstallation is also there. I will be finishing that, but installation has been completed. Then about the queue manager and queue manager commands completed. Then queue manager objects, yes, we are in this process where we are going to see them. And the distribution setup is completed. And today we are in triggering. So we are going to explain about the triggering concept. Okay. Okay. So let's see what is a triggering. So are you able to see my presentation, Vivek? Yes. Okay. So let's see what is a triggering. So before going to start, have you ever heard about a word called triggering in the past? Have you ever heard of it? అసలు ఈ ట్రిగరింగ్ అనే వర్డ్ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ట్రిగరింగ్ అంటే ఏంటో అసలు ఐడియా ఉందా? No. Triggering is like releasing some arguments. Arguments are. Yes, I accept it. So let's see what is an MQ triggering. Okay, so triggering. So in this session, you will be able to understand what is a triggering terminology, different types of triggerings. So these are the things what we are going to cover. So we have basically two types of triggerings. One is channel triggering, second is application triggering. Okay. So these are the things what we are going to cover. Now let's see what is a triggering. So a triggering is a feature that enables a channel or an application to be started automatically when the message arrived at a particular queue. So basically, triggering means it's an automatic mechanism. Okay. Let me tell you one generalized example of triggering which we see in our daily life. So generally in our daily life, in our personal life, we used to go to movies, we used to go to multiplexes, and we used to go to malls and all, right? So in the multiplexes and malls, we might have seen the electronic escalators, right? The steps will be keep on rotating. Do you ever see that? Yes. So how escalator works, the escalators works purely on triggering concept only. They works on purely on automatic mechanism. So the thing is, how electric escalators works are, whenever humans are not there on the steps, the steps won't rotate on the escalator.
So there is a red line at the entrance of the escalator. When we cross that red line, and you notice that you might notice that the steps will start automatically rotating, Okay. Yeah. and we will reach the upstairs. And when we go away from the escalator, after some time, automatically the escalator, I mean the steps of the escalator will again in the inactive state will be they will be automatically stopped. No. Okay, so do you notice any advantage due to that? Do you notice any advantages with? Yes. So the steps will keep on rotating for all Yeah. the 24/7 It's an seconds. Like automation process. Without manual effort, human effort, we can achieve. We can reach the yeah, target. yes, it is an automation process only. But what is the advantage of it? When we We put can some reach the automation target means, without human effort. okay, any other advantage do you notice in that scenario? Mm, Okay, so the greatest advantage is we can save the resources. Okay, okay. so the thing is, see, when there are no human beings, still the steps are rotating. It means unnecessarily it is working, and there is a power waste and all, power waste and energy waste. Mm-hmm. Okay, so when we place a mechanism, an automatic mechanism, whenever humans enter the escalator, then the automatically start rotating. Whenever humans are not there, after few minutes, after some time, it will automatically go to inactive state. It will automatically go to stopped state. It means we are saving the power resources there. When there are no humans in the escalator, what is the meaning of it should rotate? Not required, right? Mm. So in the main advantage is we are saving the resources of the mall. We are saving the power. We are saving the money, right? Due to this Yes. automation mechanism. That's purely triggering. Triggering is that's all, some kind of automation. Okay, so the triggering is a feature that enables, I mean, come to NQ world. In NQ, triggering means it's a feature that enables a channel or an application to be started and automatically. Okay, Mm. whenever messages are arrived on the queue, whenever there are no messages, the channel or an application need not to be started. Okay. All right. So how triggering works? So there are certain conditions applied on the queue. Once the Okay. message is arrived on the queue, if the conditions are met, then the triggering will start working. It means that so there will be a queue. In this queue, we are going to apply certain conditions. Mm. Okay. So whenever message arrives in this queue, so the queue manager will verify the conditions. So if the conditions are satisfied, then the particular instance will be automatically started Mm. without manual effort, so that the power, I mean the resources can be utilized in a more effective way. So that is the concept of triggering. So Okay. in what are the conditions we are going to apply, what are the things, how, what is the benefit? Yes, we are going to see in the next slides. So before that, we need to see some terminology about the triggering. Uh, okay. Before seeing the terminology, okay, let me tell you about the triggering types. So I have already told you, right? We have two types of triggerings: channel triggering and application triggering, Mm. right? Mm. Okay. So what is the triggering? Triggering is an automation, right? Mm. Now, any guess what is a channel triggering? We are going to set up it on top of channel or what? Yes, we are going to set up a triggering on a channel. It means channel will be started and the stopped. I mean, channel will be started and channel will be inactive as and when required. That's all. Unnecessarily, it won't keep on running all the times. Okay. Okay. So for example, okay. What is this diagram? DMQ setup. Point-to-point setup only, right? So after doing the point-to-point setup, there is a final step. What we are going to do is we are going to start our sender channel manually. If the sender channel come to running state, then your point-to-point setup is perfect. That's what the distribution setup is, right? Mm.
Now here what we are doing, we are starting the channel manually, and the channel will keep on running. Okay, so the thing is, if sending application is a message in the remote queue and it comes to the transmission queue, then it will keep on transporting to the receiving side. Whenever message flow is there, yes, the channel has to be running state. So consider the sending application is down for 2 hours. Okay, whenever sending application is down, it means it is not sending any message to the sending side. So although there are no messages coming to sending queue manager, still the sender channel is keep on running, right? When there are no messages, do you really think there is a necessity that the channel should keep on running? It's not required. Not required, right? So what happens due to this manual thing? There is a unnecessary wastage. Queue manager unnecessarily take the extra burden. It has to concentrate on the channel when there is no need. When there are message flows, yes, it has to ultimately it has to do that. Channel has to do. But when there are no messages, whenever the receiver sending application is down, whenever there is no message flow, what is the necessity that to keep this channel keep on running? Not required, right? So So in channel triggering, our ambition is we are going to put automation on this sender channel. It means whenever message comes to the associated transmission key of the sender channel, the channel will, and as soon as message is gone out from the sender channel, the channel will go to inactive state. Again, as soon as message come to the transmission queue, channel will again start and message will again go to the receiving side. As soon as message is gone, again the channel will go to inactive state. It means the channel will become up and running as and when required. When it is not necessary, the channel will be inactive state. That is what the achievement we are going to do with the channel triggering. Understand what we are going to do? yeah, I got it. If the channel is in, if the channel in stay, if the channel stay in start mode, what will be the effect for the queue management? Memory loss, or what is the drawback? Not memory loss. Queue manager process has to run. Whenever we start a channel at the back end, there is a process called channel initiator, an Okay. NQCHL program. So that program is keep on running in this machine. So the queue manager is running in a particular server, right? In that server, the channel process keep on running. So whenever a So process is running, performance. yes. So whenever a channel is running on whenever a process is running on an operating system level, what happens? There is unnecessary RAM memory, unnecessary, performance issue, Okay, right? okay. And second thing, Yeah, go ahead. I understand performance issue. Generally, if any services is running on operating system, definitely we get the performance. Right. Second thing is, so in real time, all the Uh-huh. point-to-point setup, all the point-to-point setup that architecture maintain this type of flow, like keeping channel down and I mean triggering concept we use. In real time, 99% of the projects, yes, they use the channel triggering. Okay, as soon Okay. as they set up point-to-point, they also configure triggering. Exactly. I am not saying 100%, but 99% because in my first project where I worked, there was no channel triggering. From my second project onwards, I have seen this channel triggering concept. Okay, Okay, yeah, yeah. so 99%. So we are still in the point-to-point setup only. So in the point-to-point setup, we are going to see a feature called channel triggering. Channel triggering is an inside feature of point-to-point only. Okay. So Mm-hmm. that's the reason when you complete the point-to-point setup, when you know each and everything of point-to-point setup is 80% over because point-to-point setup is really big. Okay, Okay, but anyway, got an idea about channel triggering? yeah. Okay, so let me go back to the previous thing. Okay, all right. So we have two kind of triggerings: channel triggering and application triggering. So channel triggering means to start the sender channel whenever certain trigger conditions are met. What are those trigger conditions? Yes, I'm going to explain you. And the conditions are applied on the associated transmission key of the sender channel. You remember yesterday setup, the sender channel will be having an associated
transmission queue. Like when we are defining a sender channel, what is the command we have used? Define channel, channel name, channel type sender, connection name, and then XMITQ TQ1. That was the syntax we have used, right? So it means TQ1 is the associated transmission queue of sender channel CHL1. It means we need to apply the conditions on TQ1 because the TQ1 is the associated transmission queue of the particular sender channel. It means whenever the message comes to the TQ1, the conditions will be verified. If the conditions are satisfied, then the sender channel is going to start. That is the ultimate. Okay, and let's see what is an application triggering. Okay, channel triggering means okay, channel has to start and stop automatically. Now application triggering means any guess? When application plays a message. Okay, so application will be started automatically whenever a message arrives on the queue. Whenever application the message arrives in the queue. Okay. So to start a particular application, when certain trigger conditions are met, so there will be a local queue. It's not a transmission queue; it's a local queue only. Whenever message arrived on the local queue, conditions will be verified, and the particular application will be started automatically. That is called application triggering. Whose application? Target application or MQ application? MQ is not an application. It's a developer will develop an application. That particular application we will put a automatic mechanism using MQ application triggering. Whenever the message comes into local queue, their application will get started. Yes, exactly. Okay. Okay, so the conditions are applied on the associated queue. But the thing is, in this session, I have not designed for the application triggering because we don't have the real-time application and all, and I really didn't because application triggering mostly 80 to 90% of the projects they are not going to use the application triggering. It's really a good feature, but in real time it is not that much useful. That's why I am not decided to go with the application training. But in your application, in your project, if the application training is really used, yes, then I can explain the application training. Is that fine? Okay. Okay. So our main concentration should be on channel triggering. Okay. So okay. Now let's see some triggering technology. So before starting the practical session, first of all, we have to understand the theoretical part so that the practical part would be very easy for us. So that's why let's complete the theoretical first part and then let's jump into practical. Okay. So let's see some triggering technology now. So the first technology is trigger event. Let's see what is a trigger event. Trigger event is a condition which is applied on the queue. It means we already discussed we are going to apply some conditions on associated queues so that if the conditions are satisfied, then the triggering concept will work. That's what we have discussed now, right? So that particular condition is called trigger event. Okay. Now trigger message. So a message that is generated by the queue manager when certain trigger conditions are met. Okay. Trigger event means, okay, it's a condition. Now trigger message. Trigger message means whenever these conditions are satisfied, then the queue manager will generate a message that is called trigger message. Okay, so trigger message is trigger. Okay, remember one point. Trigger message is not a business related message. No, it's not a business related message. Okay, trigger message contains the only trigger event details. It means contains only the trigger condition details. That's all. ఇది బిజినెస్ పీపుల్ ఇది అప్లికేషన్ పీపుల్ జనరేట్ చేసిన మెసేజ్ కాదు ఎంక్యూ లెవెల్లో క్యూ మేనేజర్ జనరేట్ చేసిన మెసేజ్ ట్రిగర్ మెసేజ్ అంట Okay. Okay. All right. Now initiation queue. So till now, what are the queues we know? We know about a remote queue. We know about the local queue, right? So in today's session, we are going to understand about a new queue that is called initiation queue. So this initiation queue plays a vital role in triggering concepts.
So a queue that holds a trigger message is called initiation queue. Okay. See here, whenever trigger conditions are satisfied, then a message is generated by the queue manager. What is that message? That message is called trigger message. Okay, so to hold this trigger message, queue manager take the help of initiation queue because this initiation queue has the capability of storing this trigger message. Okay. So that is the purpose of trigger message, initiation queue. Okay. So the default initiation queue for channel triggering is system.channel.initq, and the default initiation queue for the application triggering is system.default.initiation.queue. So in channel triggering, we have to take the help of this person, system.channel.initq, and in application triggering, we have to take the help of this person, system.default.initiation.queue. So generally, the queues or channels which start with the name system means those are system queues. Those are created at the time of queue manager creation of it. We no need to create using define queue local command. These must be already created when we create the queue manager because those are system queues. Okay. Okay. All right. So clear with the terminology, clear with the trigger event. Yeah, I'm good with this channel Okay. triggering. So you already know about channel triggering. I mean, I have, I mean, I know it, and today session I got the channel triggering, application triggering, and Okay, uh, fine. So, okay, and, so, and all right. So, but basically, you're clear with these three, right? Trigger event, trigger message, and initiation queue, no doubts, right? yeah, no doubt. Okay. Now, let's jump. So, trick type. So, basically, we have, I mean, so trick type is a property of a any queue local. Okay. Mm-hmm. So basically, this trick type attribute is having three valid values. Those are first, depth, and every. So let's see each and every one. What is first? What is depth? What is every? Trigger message is generated when the first message arrives the queue. Okay. So for example, see for channel triggering, we have to apply the conditions on the transmission queue, right? So Mm. for the transmission queue, for example, we have chosen that trick type property of the transmission queue as a first. It means whenever the first message arrives on that particular transmission queue, then trigger message will be then the condition is satisfied and then trigger message is generated. That is the meaning of first. Mm. Okay. So depth means the trigger message is generated whenever queue reaches a certain depth. So for example, there is an associated transmission queue, and for the transmission queue, I have chosen a property called trick type depth, and I have given trick depth value 10. It means whenever 10 messages application put 10 messages on that particular queue, then only the then only the condition is satisfied, and then only the trigger message is generated. So till ninth message, till 9, then it means the condition is not going to satisfy because depth I have chosen 10. If I have Okay. chosen depth and there are 9 messages in the queue, and if the curve depth is 9, then the condition is not satisfied because the curve depth is not equal to trick depth. It means Okay. condition is not satisfied, trigger message is not going to be generated. So if the trick depth comes to 10, now the condition is satisfied because trick depth equal to curve depth. Now the queue manager will generate a trigger message and your triggering will start functional. Okay? 1 minute. So Yes. at the time of 10th message, the trigger message will generate and it will go to the default channel, system.channel. Yes, the trigger message will go to system.channel.initiation queue. Okay, what is the purpose of that message? I mean, I will tell what is you. I will tell you. I will tell you. First of all, let me finish the theoretical part. okay? Yeah, Okay, please. I will tell you. There is a big purpose for the trigger message, and I will tell you what the trigger message contains. And I will tell you. All right. Mm-hmm. Okay. Now every. So trigger message is generated for each and every message that arrives the queue. So for example, I am applying the condition on a transmission queue and I have chosen my trick type as every. Okay. Now irrespective of depth,
whatever the message comes, for each and every message, trigger message is going to be generated, and that is going to put on the system.channel.initq. That is the meaning of every. Every Okay, message so that arrives the queue. Every message that arrives to queue. First means both are same, first right? means no. First means only for the first message, trigger message is generated. For the second message, for the third message, no, the trigger message is not going to be generated because not needed. Whenever message, I mean, whenever first message comes, trigger message is generated and the channel will be started. Whenever message channel is in running, then trigger conditions are not going to check and all So because these. the purpose Mm-hmm. because the purpose of trigger message is it has to start the particular channel. That's all. If the channel is keep on running, no, next the queue manager won't generate the trigger message, all the messages comes. So this complete theory is on channel triggering only, right? Yeah, we are still on channel triggering only. Okay. So we are checking on some properties to set up the channel when it has to come up. Exactly. That's true. That's exactly true. Okay. Yeah. Okay. All right. Anyway, once we implemented a practical session, you will get a full-fledged 100% clarity about channel triggering. All right. Mm-hmm. Yeah. Triggering types we have already discussed. Okay. Now, okay, this thing we have already discussed the conditions and all. Now let's see command for channel triggering. So from now onwards, the actual practical thing will start. So what is the command for channel triggering? So for channel triggering, we have to alter the properties of the associated transmission queue of the sender channel, right? Mm. Now let's see what are the properties we need to alter. So the command would be like this: alter. So alter is the command to alter the properties of an object. So Yes. alter queue local. QL is the short form of queue local. So give that particular transmission queue name and give like a trigger. So by default, generally a local queue is having a property called no trigger. Whenever if the property is no trigger, it means it is a non-triggered queue. But we have to enable it as a triggering mechanism. So we are altering its property from no trigger to trigger. This is first property. Then trick type is another property of that queue local. So we have to choose either first or depth or every. You already know what are these. So first means for first message, trigger message will be generated. Depth means at a particular certain depth, the trigger message is going to generate. Every means for each and every message, the trigger message is going to be generated. So you have to choose any one of these. So for example, right now I am choosing first only. Okay. Mm. Then another property is trick data. In trick data, we have to mention the sender channel which needs to be started. Mm. So it means whenever message comes to this transmission queue, whenever this trigger type is satisfied, then this particular sender channel is going to be started. That is the meaning of trick data. Okay. Okay, and INIT key is one more property of a transmission, one more property of a local queue. So in the INIT queue for channel triggering, we have to take the help of system.channel.init queue because this is the default initiation queue for channel triggering. Okay, now let's assume that the condition is like this: queue local TQ1 trigger and trick type is fast and trick data is CHL1 and initiation queue is system channel INIT queue. Consider this is the condition. Now consider first message came to the queue, transmission queue. Now as it is a trigger enabled queue, what the queue manager will do is it will verify the trigger conditions. Okay, trick type is Mm. first and Mm. queue has one message. First message has came. It means condition is satisfied. Whenever condition is Mm. satisfied, queue manager will generate the trigger message and Mm. in that trigger message, you know what value it will be having? It will be having trick data. So trigger Mm. message will be having trick data value. I mean, in trick data, what is the channel name we are having? We are having a sender channel name. That sender channel name will be
there in the trigger message, and that trigger message is going to be put in the initiation queue of channel triggering, which is system.channel.init. So in this initiation queue, there will be channel initiator, and this channel initiator will be starting this particular channel, and the channel will automatically come to running state. That is what going to happen in the backend whenever trigger conditions are satisfied. Now understand what does a trigger message contains. Trigger message contains a trig data value. Got it? Is that answer your question? Yeah. Okay. Now, so if we choose trig type depth, then the command would be like this. So for example, if I choose in trig depth as a depth, at the time the trigger condition will be like this: alter q local trigger trig type depth. Whenever we have chosen trig type depth, then we have to take the help of another property called trig dpth. This is also a property of qlocal. In trig depth, we have to give certain depth number like 10, 20, 100, 1000. We have to give that particular number. So for example, if I choose 100, it means, okay. So trig depth I have chosen 100, and trig data is same. The sender channel name and the initiation queue is system channel INIT. Now consider application has put 10 messages in the transmission queue. I mean, transmission queue has received 10 messages. Okay, do you think the trigger message is going to be generated for 10? No. No, because here we have chosen depth and our depth is 100. It means condition is not satisfied. And for example, if transmission queue is received 99 messages, still the condition is not going to be satisfied because trig depth is 100. And as soon as transmission queue received 100 messages, now the curve depth of transmission queue equal to trig depth number. It means now the condition is satisfied. So now the queue manager will generate the trigger message with this channel name, and trigger message is going to store in this system channel initiation queue, and this system channel initiation. Sorry, Vivek, you're asking something. I mean, at 100 message, I mean, no, at the point of 100 message, the sender channel will get activated, and all 100 messages will be. Exactly. Exactly. So till then, the message will be piling up in the transmission queue only, because sender channel is not in running. Transmission queue is it no? Is that a capability of storing the message? Of course, what is transmission queue? It's a local queue only, na? Okay. So transmission queue is a local queue only. What is a local queue? It is having the capability of storing the messages. Yes, local queue it has a capability. So. But in addition to storing a capability of messages, it will also act as a bridge between remote queue and the sender channel. That is what we have discussed in the distribution channel. Okay, so now all 100 messages at a time will move to initiation queue. No. 100 messages will not go to initiation queue. Only trigger message will go to initiation queue with the trig data value. This 100 messages will I mean, this as soon as this sender channel comes up, this 100 messages will go to receiving queue manager side. Oh, okay. See, They'll go this to is 99 yeah. messages will go to receive. No. Okay, let me explain you one more time. Don't get confused. Be clear. Follow my words here. So, for example, I have chosen a transmission queue for channel triggering, and I have chosen trig depth with the 100. Okay, consider application. I mean, transmission queue has received 99 messages, and sending application is stopped. It is down. So now transmission queue is 99, but transmission queue has a trigger conditions. So it has trigger condition of depth 100. It means condition is not satisfied. Whenever condition is not satisfied, it means that the trigger message is not going to be generated because condition is not satisfied. So till then, the message will keep on stuck on the transmission queue only, because the sender channel is still down. It is inactive. It is not running.
Whenever sender channel is not running, it means message will stuck in the associated transmission queue only. So the cut depth of transmission queue will be 99. Okay, so consider after 1 hour again sender application is came up. So till that 1 hour, this 99 message will be in the transmission queue only. So as soon as the sending application after 1 hour, it has put consider one more message. Now the cut depth of transmission queue is 1. It has a trigger condition that the trigger depth is 100. Now the cut depth of transmission queue equal to the trigger depth of the trigger depth. Okay, it means now the condition is satisfied. 100 equal to 100, condition is satisfied. Whenever the condition is satisfied, the queue manager will generate the trigger message with this channel name, and the trigger message contains the sender channel name which needs to be started. So that trigger message will be stored. The trigger message will be stored in the system channel initiation queue. These messages will be still in the transmission queue. These are business related messages. This is 100, but this is the not business related message. This is the internal NQ message for triggering concept. Now what this system channel initiation queue will do, it will keep on running a program called channel initiator. So the channel initiator will start this sender channel. Now the sender channel will came to running state. As soon as channel came to running state, this 100 message will be sent to the receiving queue manager, which is QM2, and that will be landing in the QL2 of QM2, because that is your ultimate target. ఓకే, లేదండి ఇప్పుడు ఓకే, నాకు ఐఎమ్ క్లియర్. నాకు ఈ ట్రిక్ డేటా అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ట్రిక్ డేటా సెండర్ ఛానల్ నేమ్ అంటున్నారు. అవును. ఓకే, 99 మెసేజెస్ వరకు కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు. 99 మెసేజెస్ అన్ని ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలోనే ఉన్నాయి. 100 మెసేజ్ అయింది, అది డెప్త్ ట్రిక్ డెప్త్ను మ్యాచ్ చేస్తుంది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినాక ట్రిక్ డేటా ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ట్రిక్ డేటా కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే క్యూ మేనేజర్ అనేవాడు ట్రిగర్ మెసేజ్ జనరేట్ చేస్తాడు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యాక. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రిగర్ మెసేజ్ లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో తెలుసా? ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటే మన సెండర్ ఛానల్ నేమ్ ఉంటుంది ట్రిగర్ మెసేజ్ లో. అంటే ట్రిక్ డేటాలో మనం ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చామో ఆ నేమ్ తోటి ట్రిగర్ మెసేజ్ జనరేట్ అవుతుందండి. మెసేజ్ లో ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ పడతాయి సిస్టమ్ ఛానల్ ఇనిషియేషన్ క్యూ. ఎందుకంటే మనము ఇక్కడ క్యూ లోపల ఏమి ఇచ్చాం బాబు, నీ ఇనిషియేషన్ క్యూ వచ్చేసి సిస్టమ్ ఛానల్ ఇనిషియేషన్ క్యూ. ఈ లెవెల్లో ఏ ట్రిగర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై ట్రిగర్ మెసేజ్ జనరేట్ అయినా దాన్ని నువ్వు స్టోర్ చేసుకో అనేటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ పాస్ చేసాం ఇనిషియేషన్ క్యూ వాల్యూ ద్వారా. అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ ట్రిగర్ మెసేజ్ వెళ్ళి ఇక్కడ పడుతుంది, క్యూ మేనేజర్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడతాడు. సో ఇప్పుడు ఈ ఇనిషియేషన్ క్యూ, ఈ ఛానల్ ఇనిషియేషన్ క్యూలో ఏముంటుంది అంటే ఛానల్ ఇనిషియేటర్ అనేవాడు ఒకరు ఇంటర్నల్ గా రన్ అవుతూ ఉంటాడు. ఓకే, సో ఈ ఛానల్ ఇనిషియేటర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు అంటే ట్రిగర్ మెసేజ్ వచ్చిన మెసేజ్ వాడు చదువుతాడు. ఆ చదివిన మెసేజ్ లో వాడు మెసేజ్ చదివితే ఏముంటది వాడికి కనపడేది ఛానల్ నేమే కనపడుతుంది కదా. ఆ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఎప్పుడైతే ఛానల్ స్టార్ట్ అయిందో ఆటోమేటిక్ గా మెసేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ నుంచి మీ సెంటర్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతాయి, మీ రిసీవర్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతాయి. అది జరిగేది. సో ఈ 100 మెసేజ్ వచ్చేసి రిసీవర్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాయి. ఇది వచ్చేసి ట్రిగర్ మెసేజ్. ఈ ట్రిగర్ మెసేజ్ ఏముంటుంది, నువ్వు ఏ ఛానల్ స్టార్ట్ అవ్వాలో అది ఉంటుంది అంతే. 100 మెసేజ్ ఇక్కడికి ఇనిషియేషన్ క్యూకి రావు. ఇనిషియేషన్ క్యూకి 100 మెసేజ్ అనేది రాదు. ఆ 100 మెసేజెస్ వచ్చినప్పుడు ఒక ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ జనరేట్ అవుతుంది, ఒక డిఫాల్ట్ మెసేజ్. అవును, ఆ ట్రిగర్ మెసేజ్ ఎవడుంటాడు అంటే వీడు ఉంటాడు, ఛానల్ నేమ్ ఉంటాడు. ఓకే, ఫస్ట్ కేసులోనేమో ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడే ట్రిగ్గర్ మెసేజ్ అంతే. ఓకే, ఫస్ట్ అని వాడేమనుకుంది, ఫస్ట్ మెసేజ్ అయిపోతుంది, తర్వాత వచ్చే మెసేజ్ అన్ని ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలో ఉండిపోతాయి కదా. ఉండవు, ఎందుకంటే నీకు ఫస్ట్ మెసేజ్ రాగానే ఛానల్ రన్నింగ్ లోకి వచ్చింది. ఛానల్ రన్నింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మెసేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలో ఇంకా అది ట్రిగరింగ్ అంతా వెరిఫై చేసేది. ఎందుకంటే ట్రిగరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఛానల్ రన్నింగ్ లోకి రావాలి ఆటోమేటిక్ గా. అక్కడ ఛానల్ రన్నింగ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా సెకండ్ మెసేజ్ కి మీకు ఛానల్ రన్నింగ్ లో ట్రిగర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది?
అవును. అంటే ఇక మళ్ళీ ఒకసారి ఛానల్ అప్ అయినాక మళ్ళీ డౌన్ కదా ఇది? అది ఒక కండిషన్ ఉంది. ఛానల్ మీద ఒక డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వెల్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే బై డిఫాల్ట్ గా 6000 సెకండ్స్ ఉంటుంది అనమాట. 6000 సెకండ్స్ అంటే 90 మినిట్స్. 90 మినిట్స్ అంటే 1.5 అవర్. సో ఇప్పుడు ట్రిగర్ కండిషన్ ఫస్ట్ ఉంది, ట్రాన్స్మిషన్ కి ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది. ట్రాన్స్మిషన్ కి ఫస్ట్ మెసేజ్ రాగానే ఛానల్ అనేవాడు రన్నింగ్ లోకి వస్తాడు, ఎందుకంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి. సో ఫస్ట్ మెసేజ్ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఛానల్ అనేది కీప్ ఆన్ రన్నింగ్ లో ఉంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెసేజ్ రాగానే ఛానల్ రన్నింగ్ లోకి వచ్చింది, వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మెసేజ్ వెళ్ళిపోయిందో ఈ ఛానల్ అనేవాడు రన్నింగ్ లోకి వచ్చాడు, వచ్చిన వెంటనే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఛానల్ కి డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వెల్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ అప్పుడు ఫంక్షనల్ అవుతుంది. సో వీడు ఏం చేశాడు, 6000 కదా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి వెయిట్ చేస్తాడు. ఓకే, 90 మినిట్స్ వరకు వెయిట్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ మినిట్ లో మెసేజ్ ఏం రాలేదు అంటే వాడికి అర్థమవుతుంది, ఓకే 90 మినిట్స్ వరకు ఏమేసి రాకపోతే నేను మళ్ళీ ఇన్యాక్టివ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి. సో అది కండిషన్ ఏంటండి, ఆ కండిషన్ ఇస్తే అది ఓకే ఫర్ 90 సెకండ్స్ అని ఇస్తే 90 సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ స్టాప్ అయిపోతుంది. స్టాప్ అవ్వదు, ఇన్యాక్టివ్ లోకి వెళ్తుంది. స్టాప్ కి ఇన్యాక్టివ్ కి తేడా ఉంది, నేను చెప్తాను దాన్ని. ఓకే, అది పక్కకెట్టండి, విల్ డిస్కస్ దట్. నా ఈ 3 దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పండి. ఫస్ట్ డెప్త్ అండ్ ఎవ్రీ. ఇప్పుడు ఎవ్రీ మెసేజ్ అయినా కానీ మెసేజ్ వచ్చిందే ట్రిగర్ ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎవ్రీ మెసేజ్ ట్రిగర్ మెసేజ్ జనరేట్ అవుతుంది, మెసేజ్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. అవును, సో ఎవ్రీ మెసేజ్ కి ఏంటంటే మీకు ఛానల్ రన్నింగ్ లో ఉందా లేదా సంబంధం లేదండి. ఛానల్ రన్నింగ్ లో ఉన్నా లేకపోయినా సరే ట్రిగర్ మెసేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంటాడు, ఇనిషియేషన్ క్యూలో పెడతానే ఉంటాడు. అది సెంటర్ ఛానల్ అది ఎప్పటికి అప్ అయి ఉంటుంది, వెళ్ళిపోతుంటాయి. అవును, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కి ఏంటంటే ఫస్ట్ కి ఎట్లా అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది, ఛానల్ రన్నింగ్ లోకి వచ్చేసింది. ఛానల్ రన్నింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి 90 మినిట్స్ కౌంట్ అనమాట డిఫాల్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 90 మినిట్స్ లో ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 మినిట్స్ లో నాకు మళ్ళీ సెకండ్ మెసేజ్ 60 మినిట్స్ తర్వాత వచ్చింది. ఓకే, 60 మినిట్ లో మీకు మళ్ళీ ట్రిగర్ కండిషన్స్ ఎన్ని వెరిఫై చేసుకోదు, ఎందుకంటే అక్కడ ఛానల్ రన్నింగ్ లో ఉంది. ఛానల్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ట్రిగర్ కండిషన్స్ ఆటోమేటిక్ గా వర్క్ అవ్వవు. ఛానల్ ట్రిగరింగ్ కండిషన్స్ వర్క్ అవ్వవు, ఎందుకంటే ఛానల్ రన్నింగ్ లో ఉంది. ఛానల్ ట్రిగరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఛానల్ అనేది రన్నింగ్ లోకి తీసుకురావాలి ఆటోమేటిక్ గా, అవునా. సో ఇప్పుడు 60 మినిట్ లో సెకండ్ మెసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక నీకు ఈ ట్రిగర్ కండిషన్స్, ట్రిగర్ మెసేజ్ జనరేట్ ఇవన్నీ ఏమీ ఉండవు, ఎందుకంటే ఛానల్ ఇస్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ మెసేజ్ వెళ్ళిందండి. సెకండ్ మెసేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ 90 మినిట్స్ కౌంట్. 90 మినిట్స్ లో అది ఇన్యాక్టివ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ మెసేజ్ వెళ్ళిపోయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 గంటల వరకు ఏ మెసేజ్ రాలేదు. ఓకే, 3 గంటల వరకు ఏ మెసేజ్ రాకపోతే 90 మినిట్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ అది ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుందండి. ఛానల్ ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది. ఛానల్ ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది. ఛానల్ ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మెసేజ్ కి మళ్ళీ ట్రిగర్ కండిషన్స్ వెరిఫై అవుతాయి, ఎందుకంటే ఛానల్ ఇన్యాక్టివ్ అయిన తర్వాత ఛానల్ రన్నింగ్ లో ఉండదు, ఇన్యాక్టివ్ లో ఉంటుంది. అంటే మళ్ళీ ట్రిగర్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రిగర్ కండిషన్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలి వాడు. సో ఛానల్ ఇన్యాక్టివ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మెసేజ్ మళ్ళీ ట్రిగర్ కండిషన్, ఓకే ఫస్ట్ వచ్చింది, నేను ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఇనిషియేషన్ క్యూలో పెట్టాలి. ఓకే, ట్రిగర్ మెసేజ్ జనరేట్ అయింది, ఓకే ఛానల్ స్టార్ట్, అప్పుడు వెళ్ళిపోద్ది. సో ఫస్ట్ మెసేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఛానల్ ఇన్యాక్టివ్ అయిన తర్వాత నుంచి ఫస్ట్ మెసేజ్ అని. బట్ ఎవ్రీ మెసేజ్ అంటే ఛానల్ ఇన్యాక్టివ్ లో ఉందా రన్నింగ్ లో ఉందా సంబంధం లా, మెసేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ కి వచ్చిందా ట్రిగర్ మెసేజ్ జనరేట్ అయిపోద్ది అంతే. అర్థమైందా, క్లారిటీ వచ్చిందా ఫస్ట్ కి ఎవ్రీకి? సో డెప్త్ ఇందాక ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో డెప్త్ విషయంలో ఏమవుతుంది, డెప్త్ 100 మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు ఛానల్ మళ్ళీ ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ అప్ అవుతుంది. అప్ అయినాక 90 మినిట్స్ డౌన్ కదా, మళ్ళీ 90 మినిట్స్ కి డౌన్ అవ్వదండి, ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది. డౌన్ కి ఇన్యాక్టివ్ కి తేడా ఉంది. ఓకే, సో మళ్ళీ 100th మెసేజ్ వచ్చిందాక ఇన్యాక్టివ్ ఉంటుంది. 100 మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఛానల్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. వన్స్ ఛానల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఛానల్ లెవెల్లో డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వెల్ అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ గా 90 మినిట్స్ ఉంటుందా ఆ డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వెల్ అనేది. 90 మినిట్స్ అంటే 1.5 అవర్. ఆ 1.5 అవర్ లోపు మళ్ళీ ఈ డెప్త్ కండిషన్ మళ్ళీ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇన్యాక్టివ్ వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ట్రిగర్ కండిషన్ స్టార్ట్స్. ఒకవేళ ఈ డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వెల్ లో 100 మెసేజ్ వచ్చాయనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ వాడు స్టార్ట్ అయిపోతాడు, మళ్ళీ ఆ మెసేజ్ వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు ట్రిగర్ కండిషన్ చేసి వెరిఫై చేసుకోవాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే ఛానల్ ఇస్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్. సో
మళ్ళీ ఒకవేళ ఇన్యాక్టివ్కి వెళ్తే మళ్ళీ 100 మెసేజ్ వచ్చిన దాకా మళ్ళీ ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటుంది, 100 మెసేజ్ వచ్చిన దాకా మళ్ళీ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ రన్నింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా? ఓకే, సో ప్రాక్టికల్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ క్లారిటీ వస్తుందిలేండి. ఓకే, సో ఇంకొకటి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్? ఐ మీన్ ఈ ప్రాపర్టీస్ సెట్ చేయడానికి పర్పస్ ఏంటి? ఇప్పుడు గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఆన్సర్ కూడా వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు ఛానల్ మెసేజ్ రాకుండా ఛానల్ కీప్ ఆన్ రన్నింగ్ లో ఉందండి. ఏమవుతుంది, మెసేజ్ ఇప్పుడు ఛానల్ రన్నింగ్ లో ఉందంటే క్యూ మేనేజర్ అనేవాడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్లో బటన్ పడిపోద్ది ఆ సర్వర్ మీద. ఇప్పుడు ఒక క్యూ మేనేజర్ 100 క్యూ మేనేజర్లకి మెసేజ్ పంపిస్తుంది అంటే దాంట్లో 100 సెంటర్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. 100 సెంటర్ ఛానల్స్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయండి. 100 సెంటర్ ఛానల్స్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి అంటే అనవసరంగా ఊరికే ఎంత రిసోర్స్ వేస్ట్ అవుతుంది, ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ హిట్ అవుతుంది, ఎంత అన్నెసరీ ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది ఆ సర్వర్ లో. అవసరం లేదు. అప్పుడు ఆ 100 ఛానల్స్ మీద ఇట్లా ట్రిగర్ కండిషన్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, వచ్చినప్పుడు ఏది కావాలంటే అది రన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. తర్వాత సెకండ్ డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, క్యూ మేనేజర్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని ట్యూన్ చేస్తున్నావా ట్రిగరింగ్ ద్వారా? పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూన్ అవుతుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది, ఐ మీన్ కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ అవుతుంది, అన్నెసరిగా వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు మాల్ ఉంది, ఒక మాల్లో ఒక ఎస్కలేటర్ ఉంటుందా, 10-20 ఎస్కలేటర్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు జనాలు ఎవరు లేరు, ఆయన ఎస్కలేటర్లు అన్ని తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఉపయోగం ఏంటండి? ఊరికి నీకు డబ్బు వేస్టే కదా, కరెంట్ బిల్ వేస్టే కదా. అట్లా కాకుండా హ్యూమన్స్ practically if there are many resources then it's waste of resources, but మనం ఇప్పుడు ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ రియల్ టైమ్ లో ఒకే ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెటప్ ఉండదు కదా, రియల్ టైమ్ లో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెటప్స్ ఉంటాయి. ఒక క్యూ మేనేజర్ ఉందంటే ఆ క్యూ మేనేజర్ కి ఎన్నో సెంటర్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. అవును. ఓకే, సో ఇక్కడ డెప్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ఆఫ్ మెసేజెస్, వీ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ సెషన్ చూద్దామా? ఓకే, let me go to my VMware where it is. Hey, come on here. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలండి? మనకు ముందు పాయింట్ పంచేటప్పుడు కావాల్సిందిగా ఆల్రెడీ నిన్న ఉంది. అదే, సో లెట్ మీ ఆన్ మై VMA. జస్ట్ ఆన్ చేస్తాను నా VMని. సెట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, let me get the IP address so that I can log in and put it. All right, so 192.168.135.134. Perfect. So root and my password and switch to npm user so that np commands will work. Okay, both queue managers are ended unexpectedly. So start it. ఆల్రెడీ నిన్న మనం పాయింట్ టు పాయింట్ చేసాము. సో లెట్స్ ఇంకో పాయింట్ టు పాయింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ రెండు మధ్య ట్రిగరింగ్ పెట్టేద్దాం. సో క్యూ మేనేజర్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే లిజనర్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో స్టార్ట్ లిజనర్ LSTR స్టేటస్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు నా లిజనర్ కూడా రన్నింగ్ లో ఉంది. సో రన్నింగ్ కేసి QM1. ఇప్పుడు నేను నా ఛానల్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్స్ నౌ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ రన్నింగ్. ఓకే, సరే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఛానల్ని, అవునా? ఓకే, ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉందండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను దీని మీద ఇది పెట్టాలి, ఆ ట్రిగరింగ్ మెకానిజం పెట్టాలి. అంటే మెసేజ్ అసోసియేటెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ కి వచ్చినప్పుడు ట్రిగరింగ్ అనేటువంటి మెకానిజం పెట్టాలి. ఇక్కడ నా ఈ సెంటర్ ఛానల్ కి అసోసియేటెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ కి ఏంటండి, ఎట్లా కనుక్కోవాలి?
Sender channel associate transmission queue. దాని ప్రాపర్టీస్ చూడండి. డిస్ప్లే డిస్ప్లే సిహెచ్ఎల్ అంటే ఛానల్ అనే వాడికి షార్ట్ ఫామ్ అండి. సో పోయే కొద్ది నేను షార్ట్ ఫామ్సే వాడతాను. సో ఇదిగోండి, ఇది ఛానల్. వీడికి ఇక్కడ ఎక్స్మిట్ క్యూ TQ1 అంటే మనం ఈ TQ1 మీద ట్రిగర్ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే వీడ్ అనేవాడు ఆటోమేటిక్ గా యాక్టివ్ లోకి వచ్చేస్తాడు ట్రిగర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీడి ప్రాపర్టీస్ చూడండి. డిస్ప్లే క్యూ లోకల్, అగైన్ QL is the short form for Q local. Okay, TQ1. So this is my transmission queue. It is a local queue only, but it is also going to act as a bridge between remote queue and sender channel because it's a transmission queue. దాని యూసేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ట్రిగర్. నో ట్రిగర్ గా ఉంటే ట్రిగర్ గా పెట్టాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ట్రిగర్ గానే ఉంది. ఓకే, ఆల్టర్ క్యూ లోకల్ TQ1, దీన్ని నో ట్రిగర్ గా పెడదాం కాసేపు. డిస్ప్లే క్యూ లోకల్ TQ1. సో TQ1 ఇక్కడ చూడండి, నో ట్రిగర్ ఉంది అంటే ఇది నాన్ ట్రిగర్ క్యూ. సో ముందుగా మనం చేయాల్సింది దీన్ని ట్రిగర్ గా పెట్టాలి. అదేవిధంగా ట్రిక్ టైప్, కొత్త ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి చూడండి. ట్రిక్ టైప్ ఫస్ట్ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఫస్టే ఉంది. సో మనం దీన్ని కదిలించాల్సిన పని లేదు, బట్ ఎనీవే విల్ ఆల్టరేట్ ఆల్సో. అదేవిధంగా ట్రిక్ డేటాలో మన సెండర్ ఛానల్ నేమ్ పెట్టాలి. అదేవిధంగా IN80Qలో మన సిస్టమ్ ఛానల్ IN80Q అని పెట్టాలి. అవునా? సో కమాండ్ ఏమవుతుంది అంటే ఆల్టర్ క్యూ లోకల్ TQ1 ట్రిగర్ ట్రిక్ టైప్ పాస్ ట్రిక్ డేటా our sender channel name which has to be started automatically whenever conditions apply, and initiation queue system dot. ఇక్కడ మీరు టైప్ మిస్టేక్స్ కరెక్ట్ గా చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఇనిషియేషన్ క్యూ రాంగ్ ఇస్తే మళ్ళీ ట్రిగరింగ్ అంటే ఆ ట్రిగర్ మెసేజ్ అనేది రాంగ్ ఇనిషియేషన్ క్యూలో పెడుతుంది. సో సిస్టమ్ డాట్ ఛానల్ డాట్ IN80Q. సో సిస్టమ్ ఛానల్ IN80Q. ఓకే, టైప్ మిస్టేక్స్ ఏం లేదు. సో మనం ఈ 4 మార్చాలండి. ట్రిగర్ ప్రాపర్టీ పెట్టాలి, ట్రిక్ టైప్ పెట్టాలి, ట్రిక్ డేటా పెట్టాలి, IN80Q పెట్టాలి. దట్స్ ఆల్. సో క్యూ చేంజ్ అయిపోయింది. అవుట్పుట్ మీరు కమాండ్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా అవుట్పుట్ చదవండి. ఓకే, సో డిస్ప్లే క్యూ లోకల్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. మనం ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్ మనం ఏమి ఇచ్చాము, నో ట్రిగర్ గా ఉన్నదాన్ని ట్రిగర్ గా పెట్టాం, ఫైన్. తర్వాత ట్రిక్ టైప్ ఫస్ట్ అని పెట్టాం, విచ్ ఈస్ ఫైన్. తర్వాత ట్రిక్ డేటా CHL1 అని పెట్టాం, విచ్ ఈస్ ఫైన్. అండ్ ఇనిషియేషన్ క్యూ సిస్టమ్ డాట్ ఛానల్ డాట్ IN80Q. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మన TQ1 అనేవాడు ట్రిగరింగ్ ఎనేబుల్ అయ్యాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, మెసేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి రాగానే అవి ఏమవ్వాలండి, మన ఛానల్ అనేవాడు స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ డిస్ప్లే ఛానల్ CHL1 వీడు ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లో ఉన్నాడు. సో రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ తెలిసింది ట్రిగర్ కాన్సెప్ట్ ఏది వర్కౌట్ అవ్వదు రన్నింగ్ లో ఉంటే. అవునా? సో మన పర్పస్ ఏంటి, ఇన్యాక్టివ్ లో ఉన్న ఛానల్ రన్నింగ్ లోకి తేవాలి. అది పర్పస్. రన్నింగ్ లో ఉన్న ఛానల్ ని ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లో ఉంటే ట్రిగర్ కాన్సెప్ట్ అనవసరం. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇన్యాక్టివ్ లో పెడుతున్నానండి. ఛానల్ ని స్టాప్ చేయట్లేదండి. స్టాప్ చేయడం అంటే మన ఎస్కలేటర్ పవర్ సప్లై ఆఫ్ చేస్తున్నట్టు. పవర్ సప్లై అంటే అసలు ఇంకా పనిచేయదు అది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇన్యాక్టివ్ లో పెడుతున్నా. ఛానల్ ఇన్యాక్టివ్ లో పెట్టాలి అంటే కమాండ్ ఏంటి అంటే స్టాప్ ఛానల్ CHL1 స్టేటస్ ఇన్యాక్టివ్. ఇది కమాండ్. ఇప్పుడు జస్ట్ స్టాప్ ఛానల్ ఏమంటే ఛానల్ అనేవాడు స్టాప్ అయిపోతాడు. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే, దిస్ ఇస్ ద రైట్ వే. సో ఇప్పుడు మీరు ఛానల్ స్టేటస్ ని చెక్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు చూడండి, ఛానల్ స్టేటస్ నాట్ ఫౌండ్. వీటికి ఎటువంటి స్టేటస్ లేదు CHL1 అనేవాడికి, అంటే వీడు ఇప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ లో ఉన్నాడు. అది అర్థం. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద PPT. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఛానల్ ట్రిగరింగ్ చూడండి. ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి, అల్టిమేట్ గా మెసేజ్ అనేవి సెండింగ్ అప్లికేషన్ నుంచి రిసీవింగ్ అప్లికేషన్ కి రావాలండి డిస్ట్రిబ్యూషన్. అది అల్టిమేట్ థింగ్. మిడిల్ లో మనం ట్రిగరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటున్నాం ఎందుకు, పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ కోసం.
సో ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ మీద ఇప్పుడు మనం ట్రిగర్ కండిషన్స్ పెట్టేశాము, అవునా? సో ఇప్పుడు సెండింగ్ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఏఎంకేస్ పుట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మెసేజ్ రిమోట్ క్యూలో పెడతాడు. రిమోట్ క్యూలో పెట్టిన మెసేజ్ ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి వస్తుంది, అవునా? ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి రాగానే ఇక్కడ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వగానే ఛానల్ ఇన్యాక్టివ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు రన్నింగ్లోకి వచ్చేస్తాడు. సో ఈ మెసేజ్ వచ్చేసి ఇది బిజినెస్ మెసేజ్. ఇది ఇక్కడ నుంచి సెండర్ మెసేజ్కి వెళ్ళి సెండర్ రిసీవర్ ఛానల్కి వెళ్ళిపోయి రిసీవింగ్ క్యూ మేనేజర్లో ఉంటుంది, మన రిసీవింగ్ క్యూలో పడాలి. ఇది మన అల్టిమేట్ టార్గెట్, అవునా? ఒకసారి చూద్దామండి. ఇప్పుడు నేను పుట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను. ఎలా క్యూ రిమోట్లో మెసేజ్ పెడుతున్నాను. సో పెట్టే ముందు ఒకసారి లెట్ మీ సీ ద కడెప్త్ ఆఫ్ QL2 ఇన్ QM2. ఎందుకంటే QM2 డిస్ప్లే QL2. సో వీటిలో మెసేజ్లు ఏం లేవు, అంటే రిసీవింగ్ సైడ్ ప్రస్తుతానికి మెసేజ్లు ఏం లేవండి. ఓకే, ఇప్పుడు మెసేజ్ పుట్ చేయండి క్యూ రిమోట్లో సెండింగ్ క్యూ మేనేజర్ సైడ్. సో మెసేజ్ పుట్ చేయాలంటే ఏం కేసు పుట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి. సో ఏం కేసు పుట్ ఎక్కడి నుంచి రన్ చేయాలి? ఆ శాంపుల్ పాత్రలోకి వెళ్ళి రన్ చేయాలి. cd opt nqm samp bin. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రైట్ పాత్రలో ఉన్నాను. ఇక్కడ నేను ఏం కేస్ పుట్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఎలా ./amksput qr1 qm1 అంటే QM1 లో ఉన్నటువంటి క్యూలో మెసేజ్ పెట్టాలి మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెటప్ లో. సో ఏం పెడుతున్నానండి, ఒక మెసేజ్ పెడతాను. ఫస్ట్ మెసేజ్ విత్ ఛానల్ ట్రిగరింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మెసేజ్ పెట్టేశానండి. మెసేజ్ పెట్టిన తర్వాత మీరు క్యూ మేనేజర్ 1కి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ఛానల్ స్టేటస్ చూడండి. ఆటోమేటిక్గా రన్నింగ్లోకి మెసేజ్ పుట్ చేయకముందు వాడు ఇన్యాక్టివ్లో ఉన్నాడండి. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చిందో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూకి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది, ఎందుకంటే మనం ట్రిక్ టైప్ ఫస్ట్ ఇచ్చాం కాబట్టి. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్లో ట్రిగర్ మెసేజ్ జనరేట్ అయ్యి ఆ ఇనిషియేషన్ క్యూ అనేవాడు ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేశాడు, ఎందుకంటే ట్రిగర్ మెసేజ్లో ఈ నేమే ఉంటుంది. ఓకే, సో అదేవిధంగా అల్టిమేట్గా మనం పెట్టినటువంటి ఈ మెసేజ్ క్యూ మేనేజర్ 2లో ఉన్నటువంటి QL2 కూడా వెళ్ళి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మన అల్టిమేట్ టార్గెట్ అదే. మధ్యలో ట్రిగరింగ్ అనేది ఒక ఎన్హాన్స్డ్ ఫీచర్ అంతే. ఇప్పుడు మీరు దానికి కడెప్త్ చూసినట్లయితే QL2ది 1 ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇందాక 0 ఉంది మెసేజ్ పుట్ చేయకముందు. ఇప్పుడు QL2 కడెప్త్ 1 ఉంది, ఎందుకంటే మెసేజ్ సెండింగ్ క్యూ మేనేజర్ నుంచి రిసీవింగ్ క్యూ మేనేజర్ QM2కి వచ్చి QL2లో పడింది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు క్యూ మేనేజర్ 2కి వెళ్ళిపోయి డిస్ప్లే క్యూ మేనేజర్ 1కి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ఛానల్ అనేవాడు రన్నింగ్లో ఉన్నాడు కదా. ఇప్పుడు మీకు మెసేజ్ ఏం రావట్లేదు. సో ఇంకా వీడు ఎంతసేపు రన్నింగ్లో ఉంటాడయ్యా అంటే ప్రతి ఒక్క ఛానల్కి ఇప్పుడు ఇవి ఛానల్ ప్రాపర్టీస్ అండి, సెంటర్ ఛానల్ ప్రాపర్టీస్. నిన్న ఆల్రెడీ మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చూసాం, కాన్ నేమ్ అని ఎక్స్మిట్ అని కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చూసాం. సో ఈ రోజు చూడబోయే ఇంకో ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇది డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వెల్, డిస్క్ INT. సో వీడు బై డిఫాల్ట్ 6000 సెకండ్స్ ఉంటుంది. 6000 సెకండ్స్ అంటే 1.5 hour, 90 minutes. 90 minutes వరకు వీడు రన్నింగ్లోనే ఉంటాడండి. 90 minutes తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వీడు ఇన్యాక్టివ్కి వెళ్తాడు, స్టాప్ అవ్వడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న పని చేస్తున్నానండి, అంటే మీకు డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వెల్ కూడా చూపించడానికి. ఏం చేస్తున్నానంటే ఛానల్ లెవెల్లో విని ఆల్టర్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా ఆల్టర్ చేస్తున్నా, ఆల్టర్ ఛానల్ CHL1 ఛానల్ టైప్ SDR డిస్క్ INT వీన్ని 20 పెడుతున్నా, అంటే 20 సెకండ్స్. డిస్ప్లే ఛానల్ CHL1 చూడండి, ఇప్పుడు CHL1 అనే సెంట్రల్ ఛానల్కి డిస్కనెక్ట్ లెవెల్ 20 ఉంది, అంటే 20 సెకండ్స్ తర్వాత వీడు ఆటోమేటిక్గా ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రిగరింగ్ అప్లై చేద్దామండి. వీడు రన్నింగ్లో ఉన్నాడు కదా, ఇన్యాక్టివ్లో పెడదాం. స్టాప్ ఛానల్ లేదండి, యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే మనం ఇప్పుడు ఛానల్ ప్రాపర్టీ ఆల్టర్ చేసాం కదా. ఛానల్ ప్రాపర్టీ ఏదైనా ఛానల్ లెవెల్లో ప్రాపర్టీ ఆల్టర్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఒకసారి రీబూట్ చేయాలి మన ఛానల్ని, అప్పుడే ఆ ప్రాపర్టీ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఆల్టర్ చేసినా కూడా వీడు రన్నింగ్లోనే ఉన్నాడు కాబట్టి
వీడు ఫస్ట్ ఉన్న 6000 కన్సిడర్ చేస్తాడు తప్ప ఇది ఇంకా కన్సిడర్ చెయ్యడు. ఓకే, అందువల్ల మనం ముందు ఇన్యాక్టివ్ పెడతాం. ఇన్యాక్టివ్ పెట్టి యాక్టివ్ చేస్తున్నామంటే రీసెట్ చేస్తున్నట్టే లెక్క. ఓకే, సో స్టాప్ ఛానల్ స్టేటస్ ఇన్యాక్టివ్, మాన్యువల్గా ఇన్యాక్టివ్ చేయండి ఒకసారికి. CHL1 ఇప్పుడు నాట్ ఫౌండ్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మెసేజ్లు పెట్టండి. aim./amqs qr1 qm1. సో మెసేజ్ 2 మెసేజ్ అక్కడ మెసేజ్ 1 అనుకోండి, మెసేజ్ 1 మెసేజ్ 2 మెసేజ్ 3 మెసేజ్ 4. ఇప్పుడు 4 మెసేజ్లు వెళ్ళిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు క్యూ మేనేజర్ 1లోకి వెళ్ళిపోయి డిస్ప్లే ఛానల్ స్టేటస్ చూస్తే 100% రన్నింగ్లోనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి. ఇప్పుడు నేను 20 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తాను, ఏం చేయను, జస్ట్ 20 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తాను. ఆటోమేటిక్గా ఇన్యాక్టివ్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వల్ 20 తీసుకొని ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ రన్కి రాగానే. సో వెయిట్ ఫర్ 20 సెకండ్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు కదా కమాండ్ ఏమి. ఇప్పుడు చూడండి, వీడు ఇప్పుడు రన్నింగ్లో ఉన్నాడా? లేదు, ఇన్యాక్టివ్, ఆటోమేటిక్ ఇన్యాక్టివ్ వెళ్ళిపోయాడా? ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ మెసేజ్లు పెట్టండి క్యూ రిమోట్లో. మళ్ళీ మెసేజ్ 1 మెసేజ్ 2 మెసేజ్ 3 మెసేజ్ 4 మెసేజ్ 5. మళ్ళీ మీరు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ దాని స్టేటస్ చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు వీడు ఆటోమేటిక్గా రన్నింగ్లోకి వచ్చి ఉంటాడు. మళ్ళీ 20 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోండి. ఇన్యాక్టివ్కి వెళ్ళిపోయాడా? అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు యాక్టివ్ అవుతాడు, డిస్కనెక్షన్ ఇంటర్వల్ ప్రకారం ఆటోమేటిక్గా ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతాడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం పెర్ఫార్మెన్స్ ని ట్యూన్ చేస్తున్నామా, క్యూ మేనేజర్ రిసోర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని. సో ట్రిగరింగ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా మీకు? అదే విధంగా అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ మనం ఇక్కడ మెసేజ్లు పెట్టాం, ఇక్కడ ఒక 5 మెసేజ్లు పెట్టాం, అంతకుముందు ఒక కొన్ని మెసేజ్లు పెట్టాం. ఈ మెసేజ్ అల్టిమేట్ గా మళ్ళీ మీకు QL2 కి ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి. డిస్ప్లే QL2 చూడండి, కార్డ్ అయితే 10, మొత్తం 10 మెసేజ్లు పెట్టాం మనం, మెసేజ్లు వచ్చాయి. సో మీకు ట్రిగరింగ్ జరగాలి, అల్టిమేట్ గా మెసేజ్ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు డెప్త్ చూద్దామా మరి. సో రన్ MPSC QM1 డిస్ప్లే QL TQ1. సో ఇప్పుడు మనం ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ మార్చాలండి? ఓకే, ట్రిగరింగ్ అలాగే ఉంది, మనం మార్చాల్సింది ఏంటంటే ట్రిక్ టైప్ డెప్త్ పెడదాం, అదేవిధంగా ట్రిక్ డెప్త్ ఒక 10 ఇద్దాం. సో ఆల్టర్ క్యూ లోకల్ TQ1 ట్రిక్ టైప్ డెప్త్. సో ట్రిక్ డెప్త్ 10 ఇద్దాం, ఇంకంతే. సో ఆల్రెడీ మనకు ట్రిక్ డేటా కరెక్ట్ వాల్యూనే ఉంది, ఇనిషియేషన్ కి కరెక్ట్ వాల్యూనే ఉంది. 5 అండి, ట్రిక్ డెప్త్ 5 అండి. 5 ఇద్దామా? వై షుడ్ వి టైప్ 10 మెసేజ్? ఓకే, దట్స్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, 5 ఇద్దాం. సో డిస్ప్లే క్యూ లోకల్ TQ1. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ట్రిక్ టైప్ ఇప్పుడు డెప్త్ అయింది, ట్రిక్ డెప్త్ 5 అయింది. అంటే 5 మెసేజ్ వచ్చేంత వరకు మెసేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ కీలోనే ఉంటాయి, ఎందుకంటే 5 మెసేజ్ వచ్చేంత వరకు సెంటర్ ఛానల్ రన్నింగ్లోకి రాదు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను మెసేజ్ పెడుతున్నాను ./amqs qr1 qm1 1 2 3 4. ఇప్పుడు 4 మెసేజ్లు పెట్టానండి. క్యూ మేనేజర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి మీరు ఛానల్ స్టేటస్ చూస్తే వీడు ఇప్పుడు 100% ఇన్యాక్టివ్లోనే ఉంటాడు, రన్నింగ్లో ఉన్నాడు, ఎందుకంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఇక్కడ పెట్టిందేమో 4 మెసేజ్లు, నీ కండిషన్ ఏమో 5 మెసేజ్లు, సో సాటిస్ఫై అవ్వదు. ఇప్పుడు ఈ 4 మెసేజ్లు ఎక్కడ ఉంటాయి తెలుసా? ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలోనే ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే డిస్ప్లే క్యూ లోకల్ TQ1 కట్ డెప్త్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ చూసినట్లయితే 4. సో TQ1 కట్ డెప్త్ 4, ఎందుకంటే ఇక్కడ అయిపోయినాయి, ఎందుకంటే సెంటర్ ఛానల్ ఇంకా రన్నింగ్లోకి రాలేదు. ఎందుకు రన్నింగ్లోకి రాలేదు?
ట్రిగర్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ లెవెల్లో ట్రిగర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నేను 5th మెసేజ్ పెట్టేస్తున్నాను. ./mqs code qr1 qm1. సో మెసేజ్ 5. ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైతే 5th మెసేజ్ పెట్టేశానో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సెండర్ ఛానల్ పనిలోకి వచ్చేసింది. ఎందుకు? ట్రిగర్ కండిషన్ ఇప్పుడు సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి, ట్రిగర్ మెసేజ్ జనరేట్ అయింది కాబట్టి, ఆ ట్రిగర్ మెసేజ్లో ఉన్నటువంటి CHL1 పేరు వచ్చేసి సిస్టమ్ ఛానల్ ఇనిషియేషన్ క్యూలో ఉంది. ఆ ఇనిషియేషన్ క్యూలో ఛానల్ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. ఆ ఇనిషియేటర్ ప్రోగ్రామ్ అనేవాడు ఈ ఛానల్ని ఆటోమేటిక్గా రన్నింగ్లోకి తెస్తాడు. సో మళ్ళీ 20 సెకండ్స్ తర్వాత వీడు ఆటోమేటిక్గా ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతాడు. అయిందా 20 సెకండ్స్? లెట్స్ సీ. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయింది వీడు. ఓకే, సో అదేవిధంగా అల్టిమేట్గా మనం పెట్టినటువంటి ఆ 5 మెసేజ్లు మళ్ళీ క్యూ మేనేజర్ 2లో ఉన్నటువంటి QL2కి రిసీవ్ అయిపోయింటాయి. ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి నీ టార్గెట్. చూడండి, కరెక్ట్ ఇందాక 10 ఉంది, ఇప్పుడు 5 మెసేజ్లు పెట్టేస్తే 15 అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా ట్రేడింగ్ కాన్సెప్ట్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది అన్నది? సో ట్రేడింగ్ అనేది యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ అండ్ ఓకే ఫైన్. సో అప్లికేషన్ ట్రేడింగ్ మనం స్కిప్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ సెషన్. ఓకే, సో shall we wind up the session for today and let's meet tomorrow? Yeah. Okay, thanks and have a good day then. Okay, bye. Bye.